welcome. Ivan. Family is going to be our topic for today, which we are going to focus under the speaking section, right? අද අපි focus කරන්න යන්නේ පවුල ගැන, family එක ගැන. මේක ඇවිල්ලා speaking section එකේ තුන්වෙනි topic එක, right? So, let us have a look at it. Interview your partner, right? You can interview your partner, or sometimes these are some of the type of questions that could come up for the speaking part 1 in your speaking test, right? දැන් මේක ඇවිල්ලා partner interview කරන්න පුළුවන්. partner කියන්නේ එක්ක යාළුවෙක්ව නැත්නම් නෑදෑයෙක්ව අඳුරන කෙනෙක්ගෙන් මේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. නැතත් කමන්නේ මේ දාලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඕගොල්ලෝ උත්තර දෙන්න බලන්න. මොකද මේව ඇවිල්ලා speaking test එකක part 1 එකට එන්න පුළුවන් විදිහේ ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ, right? How many members do you have in your family? So the first question, how many members do you have in your family? So you can just say 4 members, or you can say I've got 4 members in my family. Okay? Or you can say there are 4 members in my family. Right? So these are the probable ways that you can respond to the question. පවුලේ කී දෙනෙක් සමාජිකයන් ඉන්නවද? පවුලේ සමාජිකයන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 4 දෙනෙක්. නිකම් උත්තර දෙන්න පුළුවන් 4 දෙනෙක්. නැත්තම් කියන්න පුළුවන් මට පවුලේ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. නැත්තම් මගේ පවුලේ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. කොහොම කරත් 4 දෙනා කියන එක තමයි කියවෙන්නේ. හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් නිකන් උත්තරයක් දෙනවට වඩා sentence එකකින් දෙනකොට ඊටක පෙන්නුම් කරනවා Tamanට හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් කියන එක, right? So it's better to say I've got 4 members in my family, or you can say you need to say there are 4 members in my family. So you can have it either way. Next one, is it an extended family or nuclear family? Right? What do you mean by a nuclear family? A nuclear family is where you live with your mum and dad and siblings. That's it. Extended family is where you have your aunt and uncle, grandparents, all of you living together. Your sister's family, your brother's family, everyone is living together, right? So, is it an extended family or a nuclear family? I would say it is, or it's a nuclear family. Do you have any siblings? Yes, I do. Or you can say, yes, I've got a sister. Right? දැන් මෙතනදී අහන්නේ is it an extended family or nuclear family? Extended family කියලා කියන්නේ තනියම ඉන්න කට්ටිය නෙවෙයි. නැන්දා මාමා ආච්චි සීයා මගේ අක්කගේ පවුල මගේ අයියගේ පවුල හැමෝම එක ගෙදර ජීවත් වෙනවා නම් extended family. Nuclear family කියන්නේ අම්මා තාත්තා සහ ළමයි විතරයි ඒ ගෙදර ඉන්නේ. Right? So මගේ family එක වගේ අම්මා තාත්තා
akka mama isara hitapu widiya, right? Nuclear family එකක්. දැන් නම් we don't have anyone at home, right? So I stay separately and my sister is in the States, so she's no more here, right? So basically that is what you mean by a nuclear family. පුංචි පවුලක්. Extended family කියන්නේ ඉස්සර කාලේ හිටපු විදිහට හැමෝම එකට ඉන්න ගයක්, right? Do you have any siblings? සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නවද? Yes I do. ඔව් මට ඉන්නවා. නැත්තම් කියන්න පුළුවන් කවුද ඉන්නේ කියලා. Yes, I've got a sister. Or yes, I've got a brother. Yes, I've got 2 brothers. කවුරුත් නැත්තම් what can you say? No, I don't have any siblings. Add 2 more questions that you would like to ask your friends about their family. So what can you ask about your family? Okay, you can ask what? What is your father's name? Okay, what is your father's name? ඔයාගේ තාත්තගේ නම මොකක්ද? Okay, what does he do? ඔහු මොකද කරන්නේ? නැත්නම් you can ask him what is his occupation, right? So what is your father's name? My father's name is Mr. Oduana. Or you can say my father's name is Saman, right? What does he do? He's an accountant. Okay, so depending on your father, you can tell he's a businessman, he's an engineer, he's an architect, he's an accountant, he's a banker, he's a carpenter, right? He's a fireman, depending on what his job is. He's a doctor, he's a nurse, right? So same way you can ask about your mother, okay? And what does she do? So let's write those 2 sentences also, right? So you can ask what is your mother's name? My mother's name is, okay, or what is your mother's name? You can say my mother's name is ... or you can say her name is ... So my mother's name is Sumitra. You can write about your own mother. What is her job or what is her occupation, right? So what does she do? Okay, she is a teacher. Okay, so here are some questions and answers about your family. හරි, දැන් මෙතනදී තව questions දෙකක් හදන්න ඕනේ. ඉතින් අහන්න පුළුවන් අම්මා මොකද කරන්නේ, තාත්තා මොකද කරන්නේ, නම් මොනවද, ඔයගොල්ලෝ කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ, right? So ඔය වගේ පවුල ගැන ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්, right? So මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ ඒ වගේ questions ටිකක්. What is your father's name? තාත්තගේ නම මොකද්ද? What does he do? රස්සාවක් හැටියට මොකද කරන්නේ, right? අම්මා ගැන දාලා තියෙනවා what is your mother's name? එතකොට එයාගේ නම මොකද්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. Her name is Sunitra, her name is Malini, her name is Maya, whatever her name is, right? And what does she do or what is her occupation? She is a teacher, okay? Or you can say she no longer works, okay? Or you can say she is a housewife. When she doesn't go for a job and she's at home, you can say she's a housewife.
Right, okay. අපි බලමු ඊළඟ එක. Question, name, additional information. දැන් මේක ඇවිල්ලා අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ group එකක් ඉන්නවා, right? class එක හරි කොහේ හරි පන්තියකට ගිහිල්ලා දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විස්තර ටික ඔයාට යාළුවන්ගේ. Okay? So you can ask who has two older brothers? අහන්න පුළුවන්. කාටද ඉන්නේ වැඩිමල් සහෝදරයෝ, right? Who has two older brothers? So you can answer and say, well, name maker Chanud then Malan. They have two elder brothers, right? So name mekai additional information tamanta ahanna puluwan, fill karanna puluwan. Mama help karanna question tag එක build karanna, right? So you can ask who has two elder brothers. කාටද ඉන්නේ වැඩිමල් සහෝදරයෝ දෙන්නෙක්? So පන්ති අයගෙන් අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියයි මට. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ නම් මෙතන ලියන්න පුළුවන්. right? නැත්නම් යාළුවන්ගෙන් අහන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. Additional information. මොන හරි ඒගොල්ලෝ ගැන තව විස්තර අහන්න ඕන නම් මොකක්ද අහන්න පුළුවන්? What can you ask? What are their names? අපිට අහන්න පුළුවන් additional information වලට. What are, so මෙතන මම number 1 කියලා දාන්නම්. additional information එක මෙතන ලියන්න, right? What are their names? ඒගොල්ලෝගේ නම් මොනවද කියලා අහලා ඒ නම් ටික ලියන්න පුළුවන්. Right? Next one. Who has one younger sister? එතන අපිට ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන්. Right? Who has one කියන්න ඕනේ කියපු ගමන් එක්කෙනයි, right? So who has a younger sister? Right? Again, you can ask, don't ask the name again, so you can ask, how old is she? Additional information. How old is she? Lives near their grandparents. You can ask, who lives near their grandparents? Additional information, right? How old are your grandparents? So when you say grandparents, it means grandmother and grandfather, right? Has more than, you can come up here, right? More than kila cousins ka metana, who has more than one cousin? එතකොට මෙතන cousin වෙනවා, right? Or you can say who has more than 2 cousins, who has more than 3 cousins. ගැලපෙන විදියට ලියන්න පුළුවන්. Wants to get married and have a very large wedding or very large family. Not a very large wedding, we would say very big wedding, or you know, a nice big wedding. But who wants to get married and have a very large family? Okay? Is an only child. Who is an only child in the family? So, අපි මේ question එක ලියමු. Who is an only child in the family? Right? So if you want to ask an additional question, what can you ask? How do you feel? Or what do you feel about it? Okay? So you can ask, how do you feel about it? That is, how do you feel about
being an only child. Right? Okay. Like to spend time with their family. Who likes to spend time with their family? Okay. And then you can ask them, so you can ask them for additional information. Right? Who likes to spend time with their family? කවුද කැමති ඒගොල්ලෝගේ පවුලේ අයත් එක්ක කාලය ගත කරන්න, right? Additional information හැටියට අහන්න පුළුවන්. What do you like to do as a family? Right? දැන් මෙතන තියෙන එක හොඳට තේරුම් ගන්න මේ questions හදලා තියෙන්නේ තමන් යාළුවෝ ගොඩක් මැද ඉන්නකොට ඒගොල්ලොන්ගෙන් විස්තර ගන්න. පවුලේ විස්තර ගන්න ඕන නම් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. Right? Who has two elder brothers? අහන්න පුළුවන් කාටද ඉන්නේ සහෝදරයෝ දෙන්නෙකුට වඩා ඉන්නේ අය කවුද? ඒ නම් කිව්වම ඔයගොල්ලන්ට ලියා ගන්න පුළුවන් name කියන තැන. Additional information මොන හරි වැඩිපුර විස්තරයක් දැනගන්න ඕන නම් අහන්න පුළුවන් what are their names? ඒගොල්ලෝගේ නම් මොනවාද කියලා ඒ නම් දෙක මෙතන ලියා ගන්න පුළුවන්. Right? Who has a younger sister? කාටද ඉන්නේ බාල සහෝදරියෙක්? How old is she? එයාගේ වයස කීයද? Who lives near their grandparents? කවුද ජීවත් වෙන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ආච්චිලා සීයලා ගාව? එතකොට අහන්න පුළුවන් ආච්චිලා සීයගේ වයස කීයද? How old are your grandparents? මෙතන has more than one cousin. මෙතන එහෙමනම් cousin වෙන්න ඕනේ. Right? දැන් S එක දාලා තියෙන්නේ 2 දැම්මොත්. හරි? නැත්තම් one cousin නම් one cousin කියලා අහන්න පුළුවන්. Right? Wants to get married and have a very large family. කාටද ඕනේ කසාද බැඳලා ලොකු පවුලකට කසාද බඳින්න. ගොඩාක් නෑදෑයෝ ඉන්න පවුලකට. Who is an only child in the family? ඒ කියන්නේ එකම ළමයා කවුද? මේ යාළුවා ගොඩෙන් එකම එක්කෙනා පවුලේ ඉන්න කවුද? Right? Who likes to spend time with their family? කවුද කැමති පවුලේ අයත් එක්ක කාලය ගත කරන්න? එතකොට අහන්න පුළුවන් what do you like to do as a family? පවුලේ අයත් එක්ක කාලය ගත කරනවා නම් පවුලක් හැටියට ඔයගොල්ලෝ ඉන්නකොට මොනවද ඔයගොල්ලෝ කරන්න කැමති? information ලියන්න පුළුවන්. දැන් මේක වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ questions develop කරන්න. මේ questions develop කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට part 1 speaking එකේදී එන්න පුළුවන් questions develop වෙන්න පුළුවන්, right? So it's very important that you learn to ask questions. මොකද කතා කරනකොට අපි හැම එකක්ම yes no කියලා කියන්නේ නැහැනේ, right? We are not only answering, we also have to ask questions from people. So ඒකට අපි දැනගන්න ඕනේ question එක මොකක්ද අපි අහන්නේ කොහොමද අහන්නේ, right? So it's important to learn these kind of phrases, right? Once you do that මෙතන ලියා ගන්න පුළුවන්. So who has two older brothers? දැන් මම මගේ යාළුවන්ගෙන් අහනවා. So Malini has, and the next one is Chaturani. Right? So additional information I'm going to ask, how old are they? So Malini is going to tell me her one brother is 26 years old, the other one is 32 years old. Whereas Chaturani tells me her brother is 24 years old and 26 years old. So I write down that additional information. And same way you can do it for the other information as well, right? So who has more than 20 cousins, right? Who has a very large family?
So කැමති විදියට ප්‍රශ්න ටික අහන්න පුළුවන්. මම ප්‍රශ්න ඉස්සෙල්ලා ලිව්වා. අහලා ඉන්ටර්විව් කරලා මෙන්න මේ නමුයි ඇඩිෂනල් ඉන්ෆර්මේෂන් උයි ලියන්න. දැන් යාළුවන්ගෙන් අහන්න පුළුවන්, නැත්නම් නෑදෑයන්ගෙන් අහන්න පුළුවන්, right? නැත්නම් කසින්ස් ලගෙන් අහන්න පුළුවන්. ක්ලාස් එකක ඉන්න යාළුවන්ගෙන් අහලා හරි මේ ටේබල් එක ෆිල් කරන්න. Right? All right. So choose a family you would like to speak about and explain the family cards, right? Then තමන් කතා කරන්න ඕනේ කැමති family එකක් ගැන. එතකොට තමන් ඒ family එකට අයිති වෙනවයි කියලා තමයි හිතන්න ඕනේ, right? So if I want to speak about the Taylors, right? I need to think I'm one of the Taylors, right? So you can say about my family, but then I belong to the Taylors. But if I want to talk about the Johnsons, then I belong to the Johnsons, right? So, a idea එකෙන් තමයි මේ family card game එක අපි කරන්නේ. Okay? So, let us have a look at the first one. So, we've got the Taylors and we have the Johnsons. So, who do we want to talk about? I want to talk about the Taylors, right? So, I belong to the Taylor family. Let's have a look at it, right? Place is in Birmingham. Address 256 Down Street. Type of house is a detached house. And we've got family members, father, mother, children. So we've got Miriam, Tom, Kevin, relatives, and pets. So let's try to talk about the Taylors, right? So I'm going to write it down. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so let's write down. My family is known as the Taylors. Okay. So my family is known as the Taylors, right? So I'm going to think that I am Tom. This is me. I'm Tom, right? And I'm 7 years. So I'm going to talk about everything else, right? Father's name is John and he is 36 years old. He is a mechanic. Full stop. My mother's name is Doris. My mother's name is Doris. And she works as a nurse. She is 32 years old. I have 2 siblings. My younger sister's name
is Miriam. And she is 1 year younger to me. Kevin is the youngest and he is 9 months old. Right, so I don't want to take the extended family, right? All I want to do is talk about the nuclear family, and so this is my description. So I'm thinking I'm in Taylor's family and I'm Tom. So thinking that I'm Tom, I'm telling you this description. My family is known as the Taylors. My father's name is John and he is 36 years old. He is a mechanic. My mother's name is Doris and she works as a nurse. She is 32 years old. I have 2 siblings. My younger sister's name is Miriam and she is 1 year younger to me. 1 year younger means she is 6 years old. මට වඩා අවුරුද්දක් බාලයි. Kevin is the youngest and he is 9 months old. Kevin තමයි පවුලේ ඉන්න බාලයම. Remember, young, younger, youngest, right? So එයා තමයි බාලම, වයස ඇවිල්ලා අවුරුදු 9යි. දැන් මේ ඇක්ටිවිටි එක මම කරලා තියෙන්නේ Tom මම කියලා හිතලා. මම ටේලර්ගේ පවුලේ මම තමයි Tom, මගේ වයස අවුරුදු 7යි. එතකොට මගෙන් ඇහුවොත් මගේ පවුල ගැන මම describe කරන්නේ මෙහෙමයි. මගේ පවුල හඳුන්වන්නේ ටේලර්ස්ලා කියලා. මගේ තාත්තගේ නම ජෝන්, වයස අවුරුදු 36යි. එයා ඇවිල්ලා මෙකැනික් කෙනෙක්. මගේ අම්මගේ නම ඇවිල්ලා ඩොරිස්. එයා නර්ස් කෙනෙක් හැටියට තමයි වැඩ කරන්නේ. එයාගේ වයස අවුරුදු 32යි. මට සහෝදර සහෝදරියන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මිරියම් මට වඩා අවුරුද්දක් බාලයි. කෙවින් පවුලෙලා බාලයම, වයස අවුරුදු මාස 9යි. Right? So here is one way that you can describe. මේ තියෙන්නේ එක විදියක්. Right? So you can think, and if you like, the Johnsons, you can do the same. So I'm going to think in the Johnsons, right? I am Sarah. So let's talk about it, right? My family is known as the Johnsons. In my family, there are 5 family members. That is my father, Peter, who is 42 years old and is a clerk. My mother's name is Jane and she's 36 years old. She works as a teacher. I have 2 younger siblings. Sarah is 10 years old and Kevin is 5 years old. So here I have given you about the Johnsons. දැන් මම එතනදී කිව්වේ Johnsons ලා ගැන. හැබැයි මම ලිව්වේ නැහැ. මොකද දැන් ලියලා තියෙනවනේ එකක්. දැන් කාඩ් එක බලාගෙන කතා කරන්න යන්නේ. Right? Okay, let us have a look at the next one. You have the Browns and you have the Coopers. Right, so here we have the Browns and the Coopers. Right, so I'm going to teach you another way, right, to explain. Now think you're not explaining about your family. You are explaining this card, right? So you get a family card in the class. You're supposed to talk about that family. How do you do it, right? Then මෙතන
මං කියලා දෙන්නේ වෙනස් එකක්. right? මොකද මෙතන Browns family එක තියෙනවා, Coopers family එක තියෙනවා. මෙතනදි මං කරන්න යන්නේ අපිට හිතන්න මේ cards එක දීලා class එකේදී කියනවා කතා කරන්න මේ family එක ගැන. එතකොට අපි ඒ පවුල කෙනෙක් නෙවෙයි කාඩ් එකක් බලාගෙන කතා කරන කෙනෙක් හැටියට කොහොමද ඒක explain කරන්නේ, right? So let us have a look at it. Now this time I am going to select the Coopers, right? So මම කතා කරන්න යන්නේ Coopers ගැන. Let's see. Here is the Coopers family. They live in London. Right? So they have a father, mother, and that's it. Right? And the child who is 12 years old, right? There are 3 family members. Nigel is 46 years old. He is a factory worker, right? His wife Grace is a manager and is 34 years old. Right? Their child Felicity is 12 years old. Right? They have a few relatives. They have or they've got so let's see, who do they have? They've got 3 uncles, 2 grandmas, a grandpa, and 5 cousins. Right?
So this is an introduction that I would give by looking at a family card. Right? දැන් මේක ඇවිල්ලා මම කූපගේ family එකේ විස්තර දැක්කොත් card එකක හරි කොහේ විස්තර දැක්කොත් කතා කරන්නේ එහෙමයි. Right? නැත්නම් වෙන කාගේ හරි පවුලක් ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කරන්නේ ඒ විදිහට තමයි. Right? Here is the Cooper's family. They live in London. I have to put there are, right? There are 3 family members. Nigel is 46 years old. He is a factory worker. His wife Grace is a manager and is 34 years old. Their child Felicity is 12 years old. They have a few relatives. They've got 3 uncles, 2 grandmas, a grandpa and 5 cousins. Right? ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ පවුලේ family members 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. තාත්තා නයිජල් වයස අවුරුදු 46යි. වැඩ කරන්නේ factory worker කෙනෙක් හැටියට. අම්මා ග්‍රේස් එයා ඇවිල්ලා manager කෙනෙක් වයස අවුරුදු 34යි. ඒගොල්ලෝගේ දරුවා ෆෙලිසිටි වයස අවුරුදු 12යි. ඒගොල්ලන්ට නෑදෑයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අංකල්ලා 3 දෙනයි, ආච්චි අම්මලා දෙන්නයි, එක සීයා කෙනෙකුයි, කසින්ස්ලා 5 දෙනෙකුයි. Right? So, if we have a look at the Browns, now the same way we have to talk about the Browns. So this time I am not going to write. I want you to look at the card and talk about the Browns family. Now you are not a part of the family. You're just going to look at the card and talk. දැන් ඒක card එකක් කියලා හිතලා විතරක් ඒ ගැන විස්තර කරන්න. This is the Browns family. They live in Romsey. They live in a bungalow. Or you can say, this is the Browns family. They live in a bungalow in Romsey. There are 3 family members. David is the father and he is 28 years old. He works as an engineer. His wife Teresa is 26 years old and works as a shop assistant. Nora, who is their daughter, is 3 years old. They have their grandparents and aunt as their relatives. They don't have any cousins. And a little pup is also among their family members. දැන් මම පොඩි දෙයක් එකට එකතු කරා. මොකන්ද? මේ pet ගැන එකතු කරා. හරි? So you also can start now looking at the card and explaining and add things to the family. Right? තමන්ටත් මම දැන් pet ගැනත් add කරා. තමන්ටත් ඒ විදියට එක එක විස්තර එකතු කරන්න පුළුවන්. Right? Let's have a look at the next one. The Morgans. Right? And you have the Scots. Same way you can try. Okay? So I'm going to choose the Scots. Right? This is the Scots family. They live down Fisher Row, Sheffield. The Scots family has 1, 2, 3, 4, 5. The Scots family is a big family and they have 7 members. Henry, who is the father, is a dentist and is 45 years of age. Ella is a lawyer and she is 36 years old. They've got 5 children.
Lily, who is the eldest. Nancy, 11 years old. Percy, 10 years old. Roy and Zoe are twins and they are 1 year old. ඇයි මම කියන්නේ twins කියලා? මොකද දෙන්නම එකම වයසෙම 1. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම නියුන් සහෝදරයෝ වෙන්න ඕනේ. They have a few relatives, or they have only one relative, only their grandmother, and they don't have any pets, right? So this seems more like a nuclear family, okay? Because they don't have anyone. Now here, if you go to, they've got grandmas, granddads, aunt, okay? And then the before one, they had grandma, granddad, uncle, cousin, okay? So here, 2 aunts, uncle, grandma, 3 cousins. So they are bigger families, okay? Extended families. Whereas here, it's more like a nuclear family, okay? Right. So, we come to the last activity for today. Make questions and answer the questions about your family. දැන් මේ who එකකින් what එකකින් when එකකින් හැම question tag එකකින්ම ප්‍රශ්නයක් හදලා ඒකට උත්තර දෙන්න. Who do you admire the most? වැඩිපුරම හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ කවුරු ගැනද පවුලේ? What does a family do during the weekend? දැන් අපි when කියලා අහුවොත් when do you all meet up as a family? කොයි වෙලාවටද පවුලේ අය හැටියට ඔක්කොම හැමෝම එකතු වෙන්නේ කොයි වෙලාවටද? Which family member do you love the most? කාටද වැඩිපුරම ආදරේ පවුලෙන්? Right? Okay, next one. Where do you all go on vacation? පවුලක් හැටියට හැමෝම නිවාඩුවට යන්නේ කොහෙද? Where do you all go on vacation? How often do you meet as a family? Right? And then you can ask, why don't you all meet up as a family? ඇයි හැමෝම පවුලක් හැටියට එක උත්සවයකදී හම්බෙන්නේ නැත්තේ කියලා අහන්නත් පුළුවන්. Right? So here you can choose your own question tags and you can answer them about your family. Right? So other අපි මොකක් ගැනද මේ lesson එකේ ඔක්කොම cover කරේ? Family ගැන. මගේ පවුල. පවුල සම්බන්ධව අනිත් අයගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද? පවුල ගැන තමන්ට උත්තර දෙන්න පුළුවන් කොහොමද? තමන් ඒ පවුලේ කෙනෙක් නම් කොහොමද තමන්ගේ පවුල ගැන කතා කරන්නේ? තමන් වෙන කෙනෙක්ගේ පවුලක් ගැන කතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද අපි lesson එකේදී බැලුවේ. It was all about family.